Good morning, everyone. Welcome to the seventh webinar of the series of webinars organized by. Okay, okay. Good morning, everyone. Welcome to the seventh webinar of the series of webinars organized by the Department of Mathematics, Ramakrishna Mission Residential College, Narendrapur, commemorating the Diamond Jubilee of our college. Today's speaker is Professor Anil Kumar Bera, a faculty of University of Illinois. Now, before introducing the speaker, I would request our revered Principal Maharaj Swami Shastrogyanandaji to deliver the welcome address. Maharaj. Thank you. Namaskar. Good morning to everyone. I am personally and also on behalf of the institution really very much delighted to see that the Department of Mathematics has been organizing a number of webinars at the national level and international level to commemorate the Diamond Jubilee celebration of this college, Ramakrishna Mission Residential College, Narendrapur. Established in 1960, the college has traversed a long way amidst different several upheavals. In the midst of all these, its college, especially the Department of Mathematics, has been able to make a deep imprint in the field of academics. I know that numerous ex-students of this department are working in different sectors of higher education, in research, in universities, institutes, and colleges, and also in other sectors of services. But the most important thing is this: the Department of Mathematics, in its long journey, is always striving to enthuse the keenness among the learners who come into their fold, the spirit of learning, the quest for knowledge, the journey from known to unknown. All learning, all types of learnings are nothing but a journey from known to unknown, is a voyage to find out the things which will usher in new lights in the field of knowledge, in the domain of wisdom. This department, its faculty members, its students, its ex-students, all are endeavoring to tread on this path. And there lies the success of this department. Today we are also grateful that Professor Anil Kumar Bera, hailing from University of Illinois, USA, very close aid to our college, to the institutes like of Ramakrishna Mission, has consented to deliver his address.
The scholar like Professor Bera will always play the role of an icon to create this thirst for knowledge. His deliberations, his scholarships will boost today's participants. I fervently hope those who will be viewing this webinar today live or will be viewing it in future times as this will remain uploaded on our college YouTube channel will accrue the benefit of learning, the advantage to dive deep into the research. I further hope that his guidance, his scholarships will continue to help us, especially our Department of Mathematics, in many ways in coming days. I also welcome and express my gratitude to all the faculty members, all the students of Mathematics Department, other distinguished participants who are viewing or will be viewing this webinar today or at any point of time for showing their interest, for receiving the best of the knowledge to deploy their energy in inculcating the culture of research, tilling the land of learning in their own mental field. Once again, I welcome Professor Bera. I offer my heartiest gratitude to him that he has agreed to deliver this talk in this webinar, which is a mark of the commemorative Diamond Jubilee celebration. With these few words, I conclude and I request the Department of Mathematics to continue this type of academic activities. Namaskar. Namaskar. Thank you, Maharaj. Thank you for your kind introduction. Now, I would request the head of the Department of Mathematics, Dr. Noni Gopal Mondol, to introduce the speaker. Good morning, everyone. Thank you, Sumit. Now I introduce our honorable speaker, Professor Anil Kumar Bera. Professor Anil Kumar Bera is a renowned econometrician. He is a professor of economics at University of Illinois at Urbana-Champaign Department of Economics. He is also adjunct professor, Department of Finance, Department of Agriculture and Consumer Economics, also Department of Statistics. Professor Bera is an ex-student of our college. He studied statistics honors in our college from 1971 to 1974 and received his BSc degree
from Calcutta University in 1975. He received his master's degree from Indian Statistical Institute in 1977 in economics, econometrics and planning. Awarded PhD degree in 1983 from ANU, Australian National University, on some aspects of econometric modeling. He was also core fellow at the Université Catholique de Louvain, Belgium. Professor Bera is named to the list of teachers rated as excellent almost every semester he teaches. He received the Economics Graduate Students Organization Award for excellence in graduate teaching 8 times since 1989. He is most noted for his work with Carlos Harke on the Harke-Bera test, which is a goodness of fit test of a sample data. He has also several academic honors. So today for this, everyone can see his profile in Google site by just searching his name. So many more feathers are there on his head. So today, just for the introduction. Okay, thank you. Now I invite Professor Anil Kumar Bera to deliver this lecture. Professor Bera. Okay, thank you, Noni Gopal, and also my namaskar to Maharaji, Maharaj Shastrajananda, and I must say that how happy I am to participate in the Diamond Jubilee of my own college. And in fact, when Noni Gopal invited me to participate in this, and this is an invitation which I cannot really turn down. Okay? And I was in Narendrapur last January, and that where I gave a kind of, in-person talk. So today's talk is, what I could say, out-person talk. But there is an advantage in this out-person talk. As you can guess, I am kind of around 8,000 miles away from my college, and it is our 11:44 p.m. night. So I was, about to say good morning, but given dark night, I had hard time, saying to you good morning. But as I'm saying, this advantage is what I call, the corona premium. Like, as we say in English, every cloud has a silver lining. Corona is, of course, but COVID-19, has been, kind of a big problem for quite some time. But there are certain things, that we didn't do before, but we are doing it, and, the way we are doing it, again, we are benefiting, in some way. Like when I'm giving this lecture, here I have some students in Urbana Champaign. I think they are tuned in. And then I have my friends, like in Europe, from Turkey to France to UK to Russia, and also Far East, Korea and Japan. They are also, I think, some of them are tuning in. And that would not have been so easy to do, without Corona. So I'm not telling the Corona is a good thing, but again, we always make, most of it, whenever, whatever the situation is. And that's what I think we learned in Narendrapur. And as I was saying, that there are so many people participating in this, and some of the people come to my mind. Is first and foremost would be my classmate, real classmate in statistics, Bimal Giri.
So I just had a little connection yesterday or day before yesterday. And so he was the statistics, classmate for 4 years. I'll explain later on why 4 years, why not 3 years. And then I have some other, friends, very good friends, like in English, Devajyoti Pal and Gautam Guha, and then will be Mirza Rufuddin Beg. And in fact, I am in touch with his son very closely. And so they are in English, like in history, Aurobindo Samanta. Then in economics would be Subal Kumbhakar. And one senior person also, I think he contacted me, he's senior, Prabal Kumar Sen. And in fact, he was ideal for me, because I tried to, and when I saw him in Gauranga Bhavan, and I was amazed, I could tell, that how a person, a small person like him, could, store so much knowledge in his head. So I always look, after Pravalda just to, get something from him. And then also some juniors I'm very closely in touch, like, or in statistics particularly, like Prashanto Basu, Lokhikanto Dotto, and Manik Dev. Okay, so I'm really glad that I am able to talk to them in an indirect way. Though I was not able to participate in like other jubilees, like Silver Jubilee or Ruby Jubilee or Golden Jubilee of the college, but I'm so happy that I am able to at least participate in this uh, uh, Golden Jubilee of the 60th year of the and as we know, the college started in 1960, and when I joined the college, it was just 11 years old. I mean, kind of still new, and we all knew who started the college, and all of the whole Narendrapur ashram. It was the Kanai Maharaj, Swami Lokeshanandaji, and I always feel very fortunate that I saw him in person, walking by, and once in a while he would say, ask how we are, and so on. So that was a kind of, I still cherish that memory, seeing Kanai Maharaj, or we call also Bora Maharaj, in person. Okay, and so, and when I was kind of thinking how to give this talk, because uh, I said I spent 4 years, and then I have this 1 hour to talk about 4 years, and that means 15 minutes for each month, just little over 1 minute for no 15 minutes for each year and little over 1 minute per month. So I mean, no, I cannot go on day by day in a continuous way. So my talk will be very discontinuous, going back and forth and so on. Okay, so that's the way I'll talk, and let me just say something, little funny story. At the very beginning, I came to Narendrapur, gave the admission test, and went back to my village. And by the time I went to village, it was really late in the night. Then in the morning, I saw some people in our courtyard. Then asking my father, Dr. Babu, ছেলেকে কোথায় দিলেন? Where did your son got admitted? Dr. Babu, my father was, homeopathic doctor in that village. And my father was very kind of, গম্ভীর প্রকৃতির লোক, always, very serious. But he had a very, funny sense of humor. Then he said, oh, ছেলেকে আশ্রমে দিয়ে দিলাম. And you should see the eyes of the people. আশ্রমে দিলেন ছেলেকে? কেন দিলেন? Then there was a little commotion. It went back and forth, and they were, telling a lot of things to my father. No, this is not right thing to do. Then I think ultimately my father saw it is going out of the hand. Then he, revealed it was Ramakrishna Mission Ashram, and then you can see the quietness of the people. And that time, I didn't know much about Ramakrishna, to be very frank. I only seen his pictures here and there, And my father was a communist, so I don't think we had any picture of, any other people in our house. So, but that's the way it worked as a magic. I said, there must be something with this person, Ramakrishna. Okay? And
And then I was wondering, why people got so worried about this word ashram. And I thought about it, then I forgot about it, as it happens in life. Then I was looking for this word, ashram. What does it mean really? Yeah. So, oh, by the way, whenever giving this lecture, whenever I give a lecture anywhere, it is my lecture is addressed always to the students, the current students. Okay, and because they are if there is any benefit, they will benefit the most if there is any, and that's what I say. It's like that all the poems Suryangulu writes, everything is নিরাকে লক্ষ্য করে। সো আমার সব কথাবার্তা তোমাদের লক্ষ্য করে। আমি তুমি বলছি, কারণ তোমরা হচ্ছে আমার যাকে বলে প্রথম প্রথম সারির অডিয়েন্স। ওকে, হ্যাঁ। আচ্ছা, আশ্রম মানে ভেবে দেখার মতো, আশ্রমটা মানে কি? এর কিন্তু তুমি দেখবে যে এর রেফারেন্স অনেক জায়গাতে আছে, রামায়ণ আছে, মহাভারত আছে। এমনকি যখন মহাভারতে যে তোমার মতঙ্গ মুনির আশ্রম যেখানে পাণ্ডবরা গিয়েছিল, সেখানে আছে যে এইভাবে ডেসক্রাইব হয়েছে, শ্রীমতশ্যাম শোক নিরায়ম, মানে আশ্রম মানে হচ্ছে গিয়ে শোক নাশনকারী, যেখানে তোমার শোকের নিরাময় হয়ে যায়, শোক থাকে না। তাহলে বুঝে দেখো, তোমরা আমার মনে হয় নিশ্চয়ই নরেন্দ্রপুর আশ্রমে প্রচন্ড আরামে আছো, কারণ আশ্রমের মানেই তো তাই। অ্যাকচুয়ালি তা নয়। তোমরা এই যে লিখে না, আশ্রম যে শ্রমবিহীন, এটা হচ্ছে বাইরের লোকেদের জন্য, যারা ভিতরে থাকবে তাদেরই সব কাজ করতে হবে। হ্যাঁ, সেই জন্য তোমরা বিবিতে থাকো, জীবিতে থাকো, আর রামকৃষ্ণ ভবনে থাকো, তোমাদের আমি জানি কতটা খাটতে হয়। হ্যাঁ, আর কিন্তু এই আশ্রমের একটা সুন্দর বর্ণনা, এটা তুমি দেখতে পাবে রামায়ণ মহাভারতে আছে। যেখানে রামচন্দ্রের যে বনবাসে বিভিন্ন মুনির আশ্রমে ছিল, কিংবা মহাভারতে কর্ণমুনির আশ্রম যেখানে শকুন্তলা বড় হয়েছিল, তোমরা অবাক হয়ে যাবে কি সুন্দর সব হচ্ছে কি ডেসক্রিপশন। হ্যাঁ, সেই দিক থেকে কর্ণমুনির আশ্রম আর হচ্ছে কি নরেন্দ্রপুরের, আমি এখন বুঝতে পারি তফাৎটা খুব একটা বেশি নয়। আচ্ছা, এইবার আমি আসি আজকের টপিকসে। আমি টপিকসের নাম দিয়েছি লিভিং টু টেল দ্য টেল। লিভিং টু টেল দ্য টেল, এটা একদম ধার করা জিনিস। কার কাছ থেকে ধার করেছি? এই হলো গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, আমার খুব ফেভারিট অথার, কলম্বিয়ান অথার। 1982-তে উনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। অ্যান্ড উনি একটা অ্যাকচুয়ালি বই একটা লিখেছেন, বইটার টাইটেলই তাই, টু লিভিং টু টেল দ্য টেল। শুধু তাই নয়, উনার আরেকটা কথা আমার খুব ভালো লাগে, সেটা হলো একটু আমি পড়ে তোমাদের শোনাই। লাইফ ইজ নট হোয়াট ওয়ান লিভড, বাট হোয়াট ওয়ান রিমেম্বার্স, অ্যান্ড হাউ ওয়ান রিমেম্বার্স ইট ইন অর্ডার টু রিকাউন্ট ইট। মানে আমাদের লাইফটা কি, যেটা আমরা মনে রাখি, এবং সেই মনে রাখা জিনিসগুলোকে কিভাবে প্রকাশ করি, সেটাই হচ্ছে লাইফ। এই যে বিভিন্ন কত রকমের মোমেন্ট, একটা মুহূর্ত, আমার লাইফে যে কত মুহূর্ত বোঝা মুশকিল, মোমেন্ট। এই যে মোমেন্টের কালেকশন, সেগুলোকে আমরা কিভাবে স্টোর করছি এবং সেগুলোকে কিভাবে পরে ব্যক্ত করছি, সেটাই হচ্ছে লাইফ। এখন যে কি ঘটছে তার কোনো অতটা ইম্পর্টেন্স নেই। হ্যাঁ, আচ্ছা, মোমেন্ট আমরা না যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি, ভেরি ফার্স্ট ইয়ার উই লার্ন মোমেন্ট, very first year. Okay, I won't go into details. We learn the moment. What is a moment? Very big concept in statistics. Then second year we learn MGF, moment generating function. How to create moments? Generate. You can generate good moments. I mean, when I teach nowadays, I said no. Let us generate good moments, only good moments. Then third year, in our estimation, we learn called MN, method of movement. Okay, and that means how to get an idea of these moments. So these moments is a big thing, both professionally as well as in my life. Okay,
So I am going to recount some of these moments that I have gone through. Okay, but what kind of moments? Of course, everybody wants to learn good moments. But what happened? When I wrote a note to Noni Gopal that I am going to talk about not what I learned at Narendrapur, but what I did not, or rather, say, let me say very softly, what I didn't want to learn in Narendrapur. Then I started, compiling all those lists, and the list was so huge. What I didn't learn or didn't want to learn, it becomes huge file of failures. And I don't want to ruin your day just recounting all the failures. Okay, and so I will talk some good things, some bad things too. Okay, and also what happened to start with, we were very infamous. Class of 1971 higher secondary. And those who are young, your father or even your grandfather can tell you that 71, no, it was not the best of the time. Okay, and I remember when I was looking for a job once, because I needed a job, and then I would see, or everybody would see, there will be a note in a job advertisements that 1971 HS, means high secondary pass outs, did not apply. Okay, so so we kind of have been unfortunate, even to start with. Okay, in the college in 1971. Okay, but we are lucky. We are unlucky in terms of the year, but I was very lucky that I got an admission in Narendrapur, and I spent for the best years of my life. I can say that without any what you call doubt. Okay, now how my Narendrapur started. I was going to Narendrapur after the admission, and everything was given to me, when to come and what to do, all those things. They said, okay, you have to bring your bedding and whatever things you need to bring, and and so my mother packed a satranji and a katha. I don't know what we'll be calling, a katha, and some bed cover, and it became a huge thing. And she packed it so tightly, but still it was a huge thing. And I had problem to getting into the, somehow I managed in Howrah station, but when I'm looking for the bus, go from Goria to Narendrapur, I had some problem, First I didn't know which bus, where to stand. Then suddenly I saw a boy, and he looked like Narendrapur boy, because he was also wearing a dhuti and exactly same kind of long shirt, which came almost up to his, long below his, knee. I thought it must be Narendrapur. Also, they are having, much better looking suitcase. And I said, who are you? And then we immediately find out that, he's also going to Narendrapur. Then I said, oh, then we can go together. Then he said, no, his father is there. And then we started, conversing, and I found out, he told me that he's from Bhogpur, Midnapur district. And I said, oh, that gave me a good chance to start a, conversation. I said, I know Bhogpur. I just passed through Bhogpur, your village. Then he said, he told me his high school name, and the high school can be seen from the rail cars. So we had a fantastic time, and then we managed to go. So I didn't have any problem going to campus and getting into the Gauranga Bhavan. I knew I was already in Gauranga Bhavan, and lo and behold, Ananda Vikas Satra was also my roommate. I don't know what you call it. I call it a divine intervention. Okay, I'm not a very religious person, but I still believe sometime. And then I was in Gauranga Bhavan for next 4 years. Okay, so I have a lot of good memory about Gauranga Bhavan. Okay, so I'll talk a lot about Gauranga Bhavan because in college, of course, we spent department, but majority of the time I spent in the where we stayed. Even Gauranga Bhavan, Brahmananda Bhavan, and nowadays college students are also in the Ramkrishnanda Bhavan, not in our time.
Okay. And so maybe I should, I just prepare few slides, but not many. And so maybe I can talk little bit about some of the slides that I have. So what I'll do, I'll go and start sharing the screen. Okay. And okay, so just because I am very new to this, I have fantastically, two students to help me to do everything, prepare the slides, and even embed videos. I mean, this is unthinkable for me to do. Okay, I have two students here, Priyasmita Ghosh and Malavika Kole. They really help me, and in fact, they are standing online. If something goes wrong, they are going to help me out too. Okay, so I'm going to share the screen. Hello, can you see the screen, Noni Gopal? No, sir, you No, cannot. sir. Oh, we cannot see the screen? No. Okay, Please just a share the minute. screen. Share the screen. Please share the screen. Okay, just a minute, just a minute. Yes. Aha, No. Yes. no screen is... Okay, just 1 second. You have to give me some time. Done. Yes. Now it is okay. It is okay? Yes. Please Very good. hide the in the All lower of the right. screen. Please hide it. Now, Yes. now, Correct. now it is okay? Right. Fantastic. Okay. Thank you. Okay, Full screen, okay. please. Put the full screen mode. Okay, just 1 second. Yes. It's better or I should do more? Okay. This is or more you can do. Yes. Okay. Yeah, okay, yeah. I think okay. Yeah, so this is a kind of fantastic poster that Noni Gopal and his colleagues made. So and so that's why you can see where my dress is coming from. Then I thought I must wear the same dress that I have in my poster picture, because I will tell you what happened. One time I was giving a lecture somewhere, and they used my older picture, very old picture, and then I was giving, just about to talk, and then one student came to the class. Then after looking at me, he was just leaving the class. I said, "What happened?" She says, "No, I'm in the wrong class." I said, "Which class do you want to attend?" He said, "Oh, I want to attend Professor Bera's class." I said, "I am Professor Bera." Then he said, "No, you cannot be Professor Bera. I know the picture of Professor Bera. He's a much younger looking and much more handsome guy than you. You are just an old, guy. No, you are not Professor Bera." Then he was about to go out. And somehow I managed to keep him in the class. So now, since Noni Gopal put this picture and he wanted a picture, and this is the only picture I had, so I thought, I must identify myself. So this is, so those who are new don't know me. So this is, Professor Anil Kumar Bera. Okay, yeah. So now, as they are talking, so I always say, no, where is my location? This is my location, University of Illinois Urbana-Champaign, and I have been here for this is my 38th year. I came here 1983. I have been here since then, and there are many good things, but one good thing that I can tell you, that you can identify yourself. The city of Chicago is very close from here. The city of Chicago, from our childhood, we learned Chicago is the city of Swami Vivekananda, and Urbana-Champaign here. Our Rabindranath Tagore had visited he not one time, 3 times, and spent an extended period of time. So this is more like a pilgrimage, but it's a long pilgrimage. But I don't complain about that. Okay, so that is where I am located. So as you can see, it's a beautiful campus, and it also reminds me like Narendrapur, with the same kind of structure, like as I said, ashram. Okay, but I have to work here.
because I am inside, the campus. Okay. And I teach something called econometrics. But as Nonigopal was telling you that I didn't do anything to do with economics. I did my honors in statistics and passed in mathematics and physics. Okay. But nowadays I'm in the economics department, so I teach something in between, what is known as econometrics. Okay. And this is the lecture note that I am using right now in my fall semester class. And so here I use, I use statistics to do econometrics. Okay. So so I am like an in between, and again, what happened when I was, high school, I wanted to do either math or history. Then I suddenly find out in my class there are a lot of students who are much better than me in math. Okay, so I thought, no, that will be a tough competition. I don't want to do math. About I'm not really smart enough. And history, my father said, no, there is no job for history. Okay, so I had to do science, and then ended up quite luckily to statistics at Narendrapur. And in my lecture note, I use certain things that when I was in college, either I ignored it or I rebelled against it, or I didn't want to know anything about it. And quite strangely, those things have found its own way into my lecture notes, as you can see. Okay, and as you know, this is the prayer that we had to do every day, and you also do every day. And not every day. No, I didn't do every day. I'll tell you what happened. I was late to prayer many times, and had to pay fines. But this time I find out that you don't have to pay fine. In our time, 1 minute late, 1 rupees fine. Okay. Okay, but I'll, as you know, when I was writing to Nonigopal, I said, my lecture will be in 3 languages. One language in Sanskrit, which I do not know. And part will be in Bengali, which is my mother tongue, and the language of my life. And English, the language of my livelihood. Okay, so uh, uh, so there will be short Bengali, because to recount the certain stories, I think Bengali for me is still a proper medium. Okay, so you know this Om Shahana Bhavatu. Okay, so let me kind of listen this from the horse's mouth. Okay, and horse's mouth means it is the Dipankar Maharaj. Okay, so let me play this video. Swami Sarvagananda, and he's one of my, lot of my, what they call, free time, not free time, even no, not free time, I spend just listening to him. Okay, yeah, so please listen to this. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavadhetamastu ma Vidvishavahe Om Shanti 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 Hari Om. Okay, now you might wonder, whether I have the qualification to talk about these, Sanskrit slokas. Okay, first one thing, the main thing of that sloka that basically struck me the most, Om Sahana Bhavatu, Sahano Vinoktu, Saha Birjam, Saha. Saha means together. That means the teacher is saying that let us learn together. This togetherness, not that teachers come with a stock of knowledge and distribute. It's not that. Okay, so I know you understand the meaning of that. Okay,
Now, recently I found this called, a certificate of merit. As you know, you have a class called Indian culture class. And in my time, I don't know your time, we didn't take it very seriously because this was not the part of the college main curriculum. It was only the college curriculum. Okay. And no, I almost refused to learn it. But while the other students didn't attend the classes, I remember I attended each and every class for 3 years. Okay, so I think I was given this, certificate of merit, not for the commendable performance, but I think more for attending all the classes. Okay, and it was taught by a very gentle professor. It's called Brajanandan Sinha, BNS, and he used to teach also economics. And I used to sit there in the class, sometime in the front bench, and asking him lots of questions, not to learn, but just to basically what's the use of all those stuff. Okay, but what happened during this was sitting there, some of those lines got into my head. Okay, and the head in the brain, there is a space called hippocampus. Somehow it found its place, and got stuck there. And once in a while those lines come to me, then I go try to find out what are those lines. So I have been doing this for many years. Again, it had been easy if I knew Sanskrit, but I took Arabic in my high school, but I had to write an exam for Sanskrit because I was a Hindu. So I didn't learn neither Sanskrit nor Arabic. But I had an interest in language, so it's not that bad. Okay, so that's my the certificate is about. But one of the most interesting thing of the certificate, look at this. My college roll number 1234. When you get admitted into college, what happens? I'll tell you a secret thing. Immediately a file is created in your name, and the file has a number. Okay, and I have seen some of the files. It started with 001, 002, and that means I am 1,234 student in the college. So I don't know what is the counting now. It won't be many because, as we know, the college does not take that many students every year. Okay, so so I think I have little bit qualified, after discovering this merit certificate, that I can talk about some of those, things that was covered in our Indian culture class, what I failed to learn, but I am now learning, at least trying to learn. Okay, now let us hear some more of this. Hello, hello.
Noni Gopal, can you see me? Yes, yes. Oh, boy. In the video there was no sound actually. I think you have to increase the sound volume, Oh, increase the volume. so you didn't hear anything? No. In that later video, you should have to increase the sound volume. Oh my goodness. There Oh, was no sound. oh, In the second video. really? Oh, maybe I should have done that. First one I remember to do Okay, this. Second one okay. You can try. Now you can try. I try. Okay, let me see. Yes, yes. Okay, I have to share the screen again. Okay. अथ द्वितीया वल्ली अन्यश्रेयोऽन्यदुतैव प्रेय ते उभे नानार्थे पुरुषगंसिनीतः तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थात् य उप्रेयो वृणीते श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत तौ सन्तरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते सत्वं प्रियान् प्रियरूपाकुश्च कामान् अभिध्यायन् नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः नैतां शृङ्गां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः दूरमेते विपरीते विशूची अविद्याया च विद्येति ज्ञात्वा विद्याभीप्सिनं नचिकेतसम्मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्त अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः तन्त्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथा न साम्परायः प्रतिभाति बालम् Video. Stop the video. Yeah, I stopped the video, but What happened? just a minute. I think that a little problem in the video. It didn't play exactly what I wanted to play, so I have to say myself. Okay. Yeah. So can you hear me? Yes. Okay. So let me. Okay. Yeah. So I think there is something that I want to say. Something that when I teach, I start with this Om Sahana Bhavatu. But if I have to teach now, I have to start with along with the other parts from the Upanishad. Okay, so let me, and my Sanskrit is very bad. Okay, but I, since it didn't play exactly what I wanted to play, so let me do this. Okay, so these are from, I think, from Shetasatar Upanishad, and it goes like this: Sinnanta Vishye Amritasya Putra Aye Dhamani Dibbani Tastu. Okay, Sinnanta means Sona. Amritasya means Amriter Putra. Just like you are in Narendrapur, you are all Amriter Putra. Okay,
And dhamani means dham. No, you are staying in a place. Dibbani tostu. No, that means like a divine. So like a teacher calling you, all the Amrita Saputra. Shono, ami ki bolchi. Okay, and then it comes like this, that Vedaha metang purusang mahattam aditya varnang tamasa purusat tameva viditta mrittumayati oti nannang pantha vidyate ayonaya. Okay, so the most important part is this one. Aditya varnang tamasa purusat. Aditya varna means sun, surjer mata ujjol. Tamasho, tamos means andhakar. Parasat means অজ্ঞানের পর. No, and that means through the education, something that you get in Narendrapur, then you can see the sun. That means it will take you from the darkness to the light. Again, I'll come back to this. But this is the most important thing, that nannang pantha vidyate ayonaya. That this part is important. This nannang pantha means there is no other way. No other way to what? Again, I'm not talking about God or anything, to knowledge. That means you have to work hard. Okay? And just think about these things are written how many years back? Okay? And so that the confidence that had been kind of set up in those lines, quite amazing. Okay? And then what you learn, okay, there's a lot of things to learn. Then it comes like this. Shreyascha preyascha manushya stau samviparitta vivinikti dhira shreyo hi dhiroho vi preyase vrinite preyo mando jogokhamat vinite. I'm sure I'm damaging the language, but I'm just reading it. And because you can learn two things. Shreya and Preya. Shreya is the good, Preya is dear. Both are good, And but out of that you have to choose two. Which two? How do you choose? Samviparitta vivinikti. Samviparitta means there are two similar things. You have to judge two things. Judge means you have to test them. We learn in statistics called testing hypothesis. That is essentially this, sammok bichar kora. Okay? Divinikti, nikti, you measure it very accurately. I remember my mother used to scold me when I used to be a little bit more logical. She used to tell me, nikti de bichar korche. Now I understand what nikti means. Okay? And so you have two things, Shreya and Priya. Then it says that শ্রেয় ধীর হবি প্রেয়সে বিনীতে. যারা সত্যিকারের ধীর জ্ঞানী তারা শ্রেয়কে হচ্ছে কি নেওয়ার জন্য বলে, নইলে কি হবে প্রিয় মন্দ মন্দ যারা অদূরদর্শী ব্যক্তি তারা মন্দকে নেয়। আমার মধ্যে দুটোই কিন্তু দরকার লাইফে, শ্রেয় এন্ড প্রেয়। ধরো শ্রেয় হলো গিয়ে ধরো জীবীর সন্ধ্যাবেলা ওখানে তোমার প্রিয়ারে যাওয়াটা, এটা শ্রেয়। আর প্রিয়টা হলো ধরো তোমার কি হবে এই রাজপুরের গিয়ে কয়েকটা সিনেমা দেখা, খুবই আনন্দের জিনিস। এখন তোমাকে ঠিক করতে হবে কোনটা করবে। আমার মনে হয় যেন অলওয়েজ চুজ as much as possible শ্রেয়, আর মাঝে মাঝে প্রিয় ঠিক আছে, কারণ প্রিয় জিনিস না থাকলে লাইফ উইল বি লিটল বিট বোরিং। Okay, so this is basically tells us how to teach and and why we are teaching and what to learn, or what to basically essentially what to learn. Okay, so that's I think is one of the most important part of our learning. So I am kind of, when I was doing this thing even statistics, I try to connect everything in statistics even back to Upanishad. Okay, now let me go into the next slide.
Okay, now I'll again try to share it. Okay, can you see it? Okay, fine. Okay, yeah. So here I am. This is my first room in Gauranga Bhavan GB E33. I think this is a very famous room, and I have a list of very famous people, not exactly including me, stayed there. Okay, and but I think other than that, Gauranga Bhavan itself is very special. Okay. By the way, GB, what does GB stands for? I know you have an answer called Gauranga Bhavan. No, I have another explanation. If you think GB is special, because in the Narendrapur campus, each and every hall or bhavan named after the disciple of Sri Ramakrishna. No, like Brahmananda Bhavan, then you have Premananda Bhavan, Ramkrinanda Bhavan, but Gauranga Bhavan is so special in that sense. Not only that, you know the walls of Narendrapur, very high wall, and this Gauranga Bhavan is what I call it in the mathematics, it is the limit point. If you can think each hall is a point, almost in the boundary. So it is the only hall from where you can see the outside. Okay, and not only that, and most of you now know the gate number 3.5. It is the closest to Gauranga Bhavan, so easy access to outside. Okay, and so Gauranga Bhavan I say means gated বাইরে Gauranga Bhavan. Okay, and so I was there for 4 years. Of course, we had to change the room, and I remember my very first night. And when I got up, I think only we had two roommates. I mean, myself and Ananda Vikas Satra. Then I saw it is getting morning, and Ananda was still sleeping. I quietly got up. I wanted to go out of the building to find a Daton Kathi, Nimer Daton Kathi. I already located it previous evening, where is Daton Kathi available for, to brush the teeth. And of course, there is some one guy, sitting or sleeping, on the gate and told me absolutely no, you can go out. So that was my first adventure, attempt to go out of the Gauranga Bhavan. And it took me a long time to get used to the, what should I say, the toothpaste and toothbrush, because I am so used to Daton Kathi. Okay, so that is something I happened, in my very first day of the, Gauranga Bhavan. Okay, and I want to show you the most my favorite place was this part of the Gauranga Bhavan, and you know how important this is, and I don't know many other Bhavan of what you call Narendrapur has this, what we in my village we call it Bhitor Bair, that Bair inside. Okay, and my room, I don't know whether you can see my cursor. My room was right here on the E33, somewhere here, and there was a big mango tree which I could touch, but I don't know what happened to the mango tree. Somebody cut it, and it was not completely concrete in my time. There was kind of, what should I call, touch of soil, but now it is all concrete. Anyway, so this is the I mean, I can still picture myself standing there and in my window and watching this. Okay, so this is the thing I remember most. Okay, and and then when you stay in Gauranga Bhavan or any other Bhavan, and seems to stay so long, so close by, and I stayed 4 years, so you can imagine my attachment to Gauranga Bhavan. But I tell you a story I just got. Can you read this? Noni Gopal, can you read this? Yes, read. Okay, okay. You can read the full screen mode. You put it in full screen mode. No, there is a problem, I don't want to do anything because then I might damage it, because
the choice of the screen mode is not there, but you said control something. What is that? Okay. We can read it. আমরা পড়তে পারছি। Oh, well, okay, good. I got this email, no, it's a messenger in Facebook. Someone writing, I never heard of him, called Himadri Kumar. He's writing, অনেক দ্বিধা ও সংকোচ নিয়ে জানতে চাইছি আমি 1974 নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়ে গৌরাঙ্গ ভবন থেকে স্ট্যাটিস্টিক্স অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছিলাম। তখন ওই ভবনে আমার আদর্শ হিসাবে আমি অনিলদার ভক্ত ছিলাম। পরবর্তী সময়ে মেডিকেল কলেজে চলে আসি। আপনি কি আমার সেই অনিলদা? আমার নাম হিমাদ্রি কুমার পাল। যদি আপনি না হন অনুগ্রহ করে মার্জনা করবেন, যদি বিস্মিত হন খুবই স্বাভাবিক, তাহলেও অনুগ্রহ করে একবার উত্তর দেবেন। অনেক শ্রদ্ধা জানাই, ভালো থাকুন। So I ignore it, I mean, there are a lot of messenger message who reads this thing. Then suddenly I was going through, suddenly this Narendrapur stuck out, Ramkrishna Mission. I said, what is this? Then I found out this guy spent only maybe less than a year in Gauranga Bhavan. Then he went to medical, and some people need to do that. And so then I wrote to him, তোমার মেসেজটা এখনই দেখলাম, দেখেই লিখছি, আমি সেই গৌরাঙ্গ ভবনে অনিলদা, খুব ভালো লাগলো, পরে কথা হবে। Then we got together and we chatted little bit in Facebook, but not much yet. And this is a very small world, because after passing in the medical school at the Calcutta National Medical College, he went to teach in the became a doctor and also teach at Bakuda Medical College, and he also taught my nephew there. Just imagine how the small world is. Okay, so that is the thing I want to mention. So the GB has a lot of, it's a very special thing for me. Okay, yeah. So I'll go to the next slide. This one. Okay, I don't have many certificates from Narendrapur. I could find these two in my file. Again, I got some kind of certificate of merit. It called seminar lecture. It was very new. Okay, and again, note the roll number 1, 2, 3, 4. Okay, I'll come to this. And what is the seminar business? What happened when we were in second year, the college, I mean, some of the best colleges, in West Bengal, like Presidency, Narendrapur, St. Xavier's, they got a grant they call COSIP. COSIP, I mean, COSSIP. And I don't know what does it mean, COSIP. I Google it. Recently COSIP, what it gives me at Google, it gives me called Gossip Girls. So that is not the COSIP, I suppose. And so I don't know exactly what COSIP was anyway. That means we'll have seminar under this program. Okay, so let me stop here. Okay, so you saw the, okay, so that means I did something about seminars. And what happened, we had one seminar, I still remember it, almost the whole thing. It was a seminar given by called Atindra Mohan Gun, professor from Presidency College. And Gun is very well known because of the book. The book is written by Gun Gupta Das Gupta. So when we saw, my goodness, Gun is coming. So of course it was compulsory. And I was just only in the second year. But it was called demography, means vital statistics. Just think about, the subject was really vital. So he gave a talk on vital statistics. And I could understand it. It was so surprising, and I was really happy. And it was a fantastic lecture. He was so methodical and such a gentle, And after the seminar, Basantada was there and asked, hey, anybody have any question? But nobody asked any question. And I thought, my goodness, such a fantastic seminar should not be, end with, silence. So I just asked some question. And then after the seminar, no one wanted to see me, just because I asked a question. Okay. And that still imprinted in my mind, that seminar that I attended by Professor Atindra Mohan Gun. And then when I was in third year, I think somehow college didn't have money or something. They said, no, now the students have to give a seminar. And nobody wanted to give a seminar. And what happened, when I was a student, I came from the village,
and I wanted to participate in certain things which I never heard of, called debate, extempore speech, or something, and recitation. I never heard of these things, And I said, what is this thing? So I wanted to participate. And you can imagine how awful I was. Satyada, our time used to try to, kind of polish me so that it will be at least presentable, but Satyada was not successful. So I had a really hard time, But I was adamant. I said, no, let me see how far I can go with the speech competitions. And so I was always in the top. No, top from the bottom. and and then it went to such an extent that I became, then student will come to me, Anilda, I was already, second year and third year, Anilda, are you giving this, in the debate competition? I said, of course. Then I said, why do you ask? Oh, then if you are there, only I'll go. No, that was not a compliment, because I supplied, like an entertainment. As soon as you will get up, they will call my name, the whole hall will be laughing. Oh, here is Anil is going to talk, Anyway, because I found out that I had this called stage fright. My, kind of what we call, I have heart palpitation, my, throat will dry up, and I could not talk, although I had prepared certain things. So it was really not very pleasant experience for me. And then I was not sure whether I give still a seminar, it is still a talk, much longer talk, but there is no competition. When I give a talk, just like I'm giving a talk, I have no competitor. So I can talk loudly, as you can see. And then, the first seminar was quite amazing, And again, I choose topic also in the vital statistics, demography. And then I was talking about, about the family size and that. Then suddenly, one line came to me. I said, no, somebody asked, what does it prove? What did it prove? And I don't know how to answer, I mean, I just collected a lot of good materials here and there. I didn't know what it proved. Then I answered. That means, Choto Poribar is Sukhi Poribar. And everybody laughed, including Nandoda, Nando Kishorte, ND. And he was, like, our, you have to see Nandoda, fantastic teacher, but he will come and derive things from one end of the board to other end of the board, trying to find out the finite sample distribution of R square. Very serious. And so Nandoda even started laughing. I thought, okay, that means I have done something good. And I was surprised myself, how it come, I could not give even a 5-minute, speech, or how can I talk, more than an hour. I found out the reason was, when I was giving the seminar, it was, I am talking what I know. And when I was giving a speech or, debate competition, I used to collect a lot of good things from many places, but those are not my words. Okay? So one, it is your word, you get confident. Okay? And in fact, a lot of times, Satyaja will tell me, Anil, you write so good. No, don't do this debate. You should, just do the essay competition. But I said, no, I was adamant. I said, no, I want to go as much as I could. So I attempted all of them. But I think that's a good lesson to learn. That, participation. I think that's more important than learning, that getting any prize. Okay. So that was my, quite interesting. So I started giving lots of seminars, and not only that, then I would what should I say? I would encourage other people. And when some people say, no, I don't know how to talk, even I will write the speeches. I said, no, understand what I'm writing, then you can, particularly my juniors, I forced them to give seminars. So seminar became, a big deal for me. Okay, so I thought, at least I contributed something in speaking. Okay, so speaking is a kind of, you're not born with this. It's a habit. You can kind of train yourself. Okay, so this is the I'm talking directly to the student. Okay, if a problem giving speech, that means you should give a speech. Okay, and okay, oh yeah, and let me. I should talk about. I'm not talking much about statistics, because if I start about what happened in my department, that will take up more time. So let me talk more about Geter Baire Gauranga Bhavan, and that time our what you call warden was Prasunda. Brahmachari Prabodh Chaitanya.
And one day I was, going to prayer hall early morning, and I used to sit all the time, most of the time at the back, resting my back, in the wall, and it's a good position, I thought. One day, what happened, for whatever reason, after listening, Khandana Bhava and other songs, I went to sleep. And prayer is over. Everybody went out, and then the breakfast bell was rang, and then no, I was not there. Then someone duty was to clean the that floor of the Gauranga Bhavan, Upasana Mandir, and it was Orun Datta, and I had some problem with him. And Orun told me one day, no, look, I wanted to play ping pong TT. He said, no, this is not your danguli. You cannot play. No. Anyway, so I had some problem with him, but he is very nice now. He writes to me. I think he has forgotten all about, all the things that he did to me. And what he saw me, and immediately went to Pusunda, he told, no, I'm not going to clean the floor because Anil is there. And Pusunda came, and somebody told me this story later on, and saw me and told, Arun, no, don't disturb Anil. And anyway, I got up, because I got hungry maybe, and I went back to my room. Then my other roommate called Onime Samanto, he told me, okay. And I was about to take my, thala to go to breakfast. He says, no. You go upstairs to Prasanda's room, go and listen to some Amrit Bani. And I knew what happened, I was sleeping in that. So I go to Prasanda's room, and but I already what should I say, formulated some answers. And Prasunda I saw sitting very, very quietly. And Prasunda sometimes says in English, Bengali, and when he get excited, he speaks in English. He said, Onil, beta tumi ki korle? How could you do this? Then I already made up the answer. I said, Prasunda, দেখুন এটা আমি ইচ্ছে, don't say anything. I said, my goodness, what will be punishment? Then Prasunda, quite down. He said, Onil, জানো তো আমি এতদিন ধরে চেষ্টা করছি না, আমার এতক্ষণ ধরে ধ্যান হয় না, তুমি কি করে করলে? আমি তো অবাক। Then I thought, no, I should tell the right answer, what I already prepared. And then he said, okay, continue this. Nobody will disturb you. Okay. And from that day onwards, Prasunda started, treating me in a completely different way. Okay. And again, I should tell you this, the history repeats. I was this January, I was in also Brahma Gauranga Bhavan. And it was, I think I was there 4-5 days. Then one day I thought, why should I not attend the prayer? And I bought a dhoti and Punjabi. And on a Sunday, I think 18th of March, Sunday evening, I was there. So I thought I should take my own old place, back of the hall, prayer hall. And I was going to, I went a bit early. Then suddenly, I was sitting in the very back. A Maharaj came. I think this was Tapos Maharaj, whom I was introduced later. Tapos Maharaj came and gently touched me. He said, no, go and sit in the carpet. Oh my goodness, my favorite spot is gone. Anyway, because I sat there, and then after the prayer hall, we had a nice chat, and then I promised him I'll come in the morning. And as usual, I got up late, and I thought, I forgot about it, Then after breakfast, I saw Tapos Maharaj, and he told me, Anil, what happened? You didn't go to the prayer this morning. And I was almost able to, Maharaj, I'm not a student anymore, but that will be very rude to say that. I didn't know what to say, I promised him I could not go. Then, what I remember, 50 years back, the answer I prepared for Prasunda, I said, oh Maharaj, I stayed up last night to study.
That's why, I slept till late. And oh, no, that's understandable. That's very, very understandable. And it was not a complete lie because I had to give a seminar at Noni Gopal's department the Monday around afternoon. So I had to prepare something. Okay. So that's what I say, you might know this line for what? The person, Sayyid Mustafa Siraj. I think he wrote, or Mustafa Ali, that say tradition samane choreche. So, 50 years, nothing had changed, that, sometime we get late or sometime we get into dhan because we sleep late. Okay. So, I mean, there is a many stories, I can go on, but I won't go into, so many, so many stories. Okay. And let me maybe, let me see what I have in my slides. Okay. So you remember this 1, 2, 3, 4. Okay, I'll come back to this. Okay, so this is the kind of part of my life now. This is, as you can see, this is in my village. Last time when I spent some time in my village, I started this, a little school. I gave it a big name, all called ABCDE, and then you see the symbol. So that's the important thing, that symbol. Okay, so just look at this symbol. Okay, so so just remember this. So let me stop sharing again and go back. Okay, yeah. Now, when I was doing this, someone came, well, for advertisement, we need a logo for ABCDE, and I have no idea how to make a logo. Then I went back to Narendrapur on Ramakrishna Mission, and remember Ramakrishna Mission's logo, and it took me some time to understand the logo. But so I want to again, as I said, I copy things. So I copied that part, that that sun part of the Swami Vivekananda, that the made the logo. Okay, but again, why should I choose that one? Again, it goes back to my Indian culture class. Okay, and one line I always remember. This line is called Tamosoma Jyotirgamaya. Okay, then I looked for this line. Then I found out that the line is there in Brihada Aranya Upanishad. It starts like this: Asatoma Sadgamaya, Tamosoma Jyotirgamaya, Mrityuruma Amrita Gamaya. But the middle one, the most important, Tamosoma Jyotirgamaya. And that line is exactly almost the same as the line I told you before. Aditya Varnang Tamoso Parasat. Aditya Varna means sun, Tamoso Parasat. You can অন্ধকার তুমি পার হতে পারো. So tamoso অন্ধকার. Let us take from the darkness to the light. Jyotirgamaya. So again, everything just came. When I look at how I am getting or doing these things, I think when I like to look the root of it, it goes back to Narendrapur. Okay, and Jokhon we are in Narendrapur, I remember the Maharaj, will tell you something and then immediately say, Jano to Thakur ki bolechilen. That time we said, no, who cares what your Thakur told you or told. But now I see the important. And when I go to my village, I told this story to my villagers. Why we need a school. Then I again quoted Thakur Ramakrishna. ঠাকুর রামকৃষ্ণ এক জায়গায় বলছেন যে দেখো, একটা ঘর যদি 1000 বছর ধরে অন্ধকার থাকে, হ্যাঁ, তার মাঝে তুমি যদি প্রদীপ জ্বালিয়ে দাও, তাহলে দেখবে ঘরের কিছুটা সঙ্গে সঙ্গে আলোকিত হবে। তখন আমি আমাদের গ্রামের লোকদের বোঝালাম, দেখো, এই যদি একটা স্কুল হয়, এর সমস্যার সমাধান হবে না, কিন্তু
কিছুটা তোমার আলোক দেবে। সুতরাং দেখতে গেলে কি আমার মনে হয় যে যেটা আমি আগে নরেন্দ্রপুর থাকাকালীন শিখিনি বা শিখতে চাইনি, সেটা এতদিন পরে আর কি আমার ভাগ্যিস মাথায় ছিল বলে আবার ধীরে ধীরে আসছে আর কি। আমি যদি চিন্তা করি যে অ্যাজ এ স্ট্যাটিস্টিশিয়ান আই অলওয়েজ ট্রাই টু কোয়ান্টিফাই সামথিং, হাউ মাচ facilities I utilized in Narendrapur. I think it will be much less than 20%. Sometimes I wonder, had I used the 100% or close to that, what would have been happen? Okay, but of course, we cannot, answer, that kind of, that kind of question. Okay, but it is not statistics or mathematics. Sometimes, I learn quite a lot from other departments. Like, my favorite department was Bengali. And the person I never talked, I was scared of that professor, was Ramendra Narayan Sarkar. And I have a lot of stories. I will tell you one story. One time, he gave a question to answer, something like saying that, যে আধুনিক কবিতার একজন কবির নাম উল্লেখ করে বা তার কবিতা উদ্ধৃতি করে আলোচনা করে। তখন একজন ছাত্র যে পড়াশোনা করেনি সে তো করলো কি, সব নিজের কবিতাগুলোকে যা পারে ক্লাসরুমে পরীক্ষার হলে বসেই রচনা করে লিখে দিল, বারবার লিখছে, কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছা করে, এই প্রসঙ্গে কবি বলেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন নবেন্দ্রনারায়ণ গ্রেডিং করে শেষকালে লিখেছেন, এই কবিকে আমি বিলক্ষণ চিনি, তার নাম মানে যে নিজেই পরীক্ষার্থী। আরো অনেক গল্প আছে, এটা আমি পরে বেশি সময় পেলে বলবো। আচ্ছা, এই 1 2 3 4, আচ্ছা ওটা আমার রোল নাম্বার। আমার অনেক ফাইন হয়েছে তো মাঝে মাঝে, ওই যে দেরি করতাম, আবার হচ্ছে কিনা ফাইনের পরে ফাইন। তুমি যদি 1 টাকা যদি না জমা দাও 2-3 দিনের মধ্যে ওটার একটা পার্সেন্টেজ ফাইন হয়ে যাবে। আমার ওই ফাইন হয়ে হয়ে 5 টাকা 89 পয়সা হয়েছিল। আমি জানি না কি করে 89 পয়সা হলো, কি ক্যালকুলেশন। তারপরে আমাকে ডেকেছে অ্যাকাউন্ট সেকশনে, ওর নাম হচ্ছে শশাঙ্কদা ডেকেছে। আর শশাঙ্কদা খুবই মানে বেশ গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিল। আমি তো গিয়ে দাঁড়িয়েছি, আমাকে ডেকেছে, বলে দেখা করো আমার সাথে। আমি দাঁড়িয়ে আছি, কি চাই? আমি তো বললাম আপনি তো বললাম আমার কাছে আমাকে আসতে। আমি বুঝতে আমাকে চিনতে পারেনি, এত স্টুডেন্ট না চিন্তা কথা। কি চাই বললাম, বা নাম বললাম। বলে না নাম নয়, নাম্বার বলো। আমি তো নাম্বার বলে দিলাম 1 2 3 4। আর শশাঙ্কদা রেগে কি একটা বললো, ফাজলামি হচ্ছে, চলো তোমাকে মহারাজের কাছে নিয়ে যাবো। বলে তো বেরিয়ে আমাকে মহারাজের কাছে নিয়ে যাবে। ওই অ্যাকাউন্ট সেকশনটার উল্টো পাশে হচ্ছে কি মহারাজ রঞ্জনদা মুখসানন্দার ঘর। আমাকে নিয়ে যাচ্ছে আর বলে যাচ্ছে দেখবে তোমার কি হয়। আর তখন ভাগ্যিস মাখনলাল রায়, উনি ভাইস প্রিন্সিপাল আর হচ্ছে কি ম্যাথ ডিপার্টমেন্টের হেড ছিলেন। বললেন কি হলো। তখন বললো যে দেখো এই ছেলেটা আমার সাথে হ্যালো ইজ ব্যাক কি হয়েছে। আমি বললাম দেখো আমাকে ফোন নাম্বার আমার নাম্বার জিজ্ঞেস করলো, আমার নাম্বার 1 2 3 4 1 2 3 4 তো বললাম তো। তখন হচ্ছে শশাঙ্কদা বুঝলো ভুলটা কি হয়েছে, না কিছু হয়নি মাখন দা, ঠিক আছে ব্যাস। সেই 1 2 3 4 আমার নাম্বারটা, সেজন্য একটা লাকি নাম্বার। আবার তাহলে চিন্তা করো, এই যে আমার 1 2 3 4 কারো 1 2 ছিল, কারো 1 2 3 ছিল, আমার 1 2 3 4, কিন্তু 1 2 3 4 5 পেতে অনেক দিন সময় লাগবে, ততদিন আমি বেঁচে থাকবো না। আচ্ছা, আরো অনেক কথা বলা যায়, তবে সবই আর আমি বলছি না। আহ, আহ, হচ্ছে গিয়ে তাহলে আমি দেখি আমি কতগুলো নোট করেছিলাম। আহ, আমার আর বেশি সময় নেই, দেখছি 5 মিনিট সময় আছে। ও ও আরেকটা স্লাইড আছে, ও তাই তো, আমার আরেকটা স্লাইড আছে।
এই স্লাইডটা আমি বলি আর কি ট্রিনিটি, যেটা আমার বাড়ির হচ্ছে গিয়ে ইসের গাছ, কুমড়ো গাছ। হ্যাঁ, একে তুমি অনেক কিছু বলতে পারো, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কিংবা আমি এটাকে বলবো এটা তোমাদেরকে নিয়ে, কলেজ, ডিপার্টমেন্ট আর তুমি। আচ্ছা, এর সঙ্গে নরেন্দ্রপুরের কি সম্পর্ক? আচ্ছা, আমি তো গ্রাম থেকে এসেছিলাম, সুতরাং চাষ সম্বন্ধে মোটামুটি জানতাম, কিন্তু নরেন্দ্রপুরকে দেখলাম যে চাষ কিভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কিভাবে চাষ করা যায়। হ্যাঁ, চাষ শুধু চাষ নয়, চাষটাও তুমি সাইন্টিফিক্যালি করতে পারো, সেটা আমি নরেন্দ্রপুর গিয়ে দেখলাম এবং কিছুটা শিখলাম। আর হতো কি, আমাদের নরেন্দ্রপুরে আমরা যা খেতাম, দুধ থেকে শুরু করে সবজি সব ভিতরেই হতো। সুতরাং তুমি যদি একটু বেড়াতে ঘুরে বেড়াও, তুমি সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারবে যে আজকের মেনু কি হবে, ওই সময়কার মেনু কি হবে। যখন তোমার হচ্ছে গিয়ে ঢ্যাঁড়স, শুধু ঢ্যাঁড়সের তরকারি, ঢ্যাঁড়স চচ্চড়ি। আর যখন এই কুমড়ো হতো, তখন কুমড়োর ছক্কা। আর এটা অন্য ছেলেরা পছন্দ করতো না, কিন্তু আমার খুব ভালো লাগতো কুমড়োর ছক্কা। এই কুমড়ো ছক্কা দিয়ে, ছলা দিয়ে যে রুটি খেতে কি ভালো লাগতো। আমি মাঝে মাঝে করতাম কি, যদি কুমড়ো ছক্কা হতো, আমি ওই ছক্কা দিয়ে না 4টে ছক্কা মেরে দিতাম, মানে 24টা আমি করে রুটি খেয়ে নিতাম। সুতরাং এই যে এই যে বিদ্যা, এটা শুধু তোমার ওই স্ট্যাটিস্টিক্স এর থিওরেম কিংবা অন্য কিছু নয়, তুমি অনেক কিছু শিখতে পারো। তার মধ্যে তোমার হচ্ছে কি কৃষি বিদ্যাও আছে সাইন্টিফিক্যালি। এই জন্য রবি ঠাকুর তার ছেলে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পাঠিয়েছিল আমাদের এই ইউনিভার্সিটিতে। হচ্ছে গিয়ে, আচ্ছা এটাকে আমি স্টপ শেয়ারিং করে দিই। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছ না নিগোপাল? হ্যালো, তোমার কথা শোনা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে, আচ্ছা, ভেরি গুড। হ্যাঁ, একদম আচ্ছা, একদম। হ্যাঁ, আচ্ছা, হ্যাঁ। সুতরাং যে শিক্ষা, এটা না, এটার কোনো সংক্ষিপ্ত ডেফিনিশন দেওয়া যায় না, সবই শিক্ষা। যেমন ধরো এই যে উপনিষদ, আমি তো এটাকে বিদ্যা বলে মনে করতাম না এক সময়, হ্যাঁ, অবিদ্যা। এখন দেখছি এটা একটা বিশাল বিদ্যা। মানে এই যে একটা সায়েন্টিফিক্যালি যে আমাদের যুগে কতদিন আগে কিভাবে লিখেছিল, এর একটা না বিশাল সায়েন্টিফিক এক্সপ্লেনেশন আছে। আমি ভগবান বা অন্য কিছু ধর্ম নিয়ে বলতে চাই না, আমি কোনো ধার্মিক লোক নই। হ্যাঁ, কিন্তু এমনি তুমি যদি পড়ে দেখো, হচ্ছে গিয়ে বিশেষ করে উপনিষদ, মানে এর কোনো তুলনা হয় না। হ্যাঁ, সেজন্য আমি এখন আর কি নতুন করে এই নরেন্দ্রপুরের মধ্যে গিয়ে আর কি দেখছি হচ্ছে গিয়ে কি ভাবে আর কি কত জিনিস শেখার আছে। হ্যাঁ, আমার হাতে সময় নেই, সুতরাং আমি আর বেশি কিছু বলবো না। কারণ অনেক কিছু বলার আছে, সব তো বলা যাবে না, সময় কম। এত জিনিস ঘটে গেছে, তার মধ্যে স্ট্যাটিস্টিক্স শিখেছি, ম্যাথমেটিক্স শিখেছি, কিছু ফিজিক্স শিখেছি, কিন্তু কতগুলো জিনিস আমার মনে রয়ে গেছে। তাদের মধ্যে ধরুন এই প্রসন্দার কথা, সত্যতার কথা, বা আমার এই রোল নাম্বার 1 2 3 4, এই যে জিনিসগুলো, এইগুলো হচ্ছে একটা একটা করে মোমেন্ট আমাদের, যেটা হচ্ছে গিয়ে মার্কেট বলে গেছে যে আমরা কি মনে রাখি, এই সাথে আমরা কিভাবে মনে রাখি, সেটাই হলো গিয়ে আমাদের হচ্ছে গিয়ে লাইফের একটা সারাংশ। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি লাস্টে বলি যে যেটা বলতে হয়, কিন্তু এটা আই এম টেলিং ফ্রম মাই হার্ট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইনভাইটিং মি to give this talk, and I would love to come back for the for the next, what will be the platinum jubilee. Yeah, and so, and thank you very much. Okay, yeah, okay, so okay, I'm done. Thank you. Okay, thank you so much. I'm done. Thank you, Professor Bera. Thank you for telling the tale of RKMRC and sharing your stories in Ramakrishna Mission Ashram. And thank you very much. So now we move to the question answer session with the audience. So if there is any question from the audience, you can write it in the YouTube live chat. So is there any questions?
So I think there is no questions. Okay. Okay, now here's a compliment Okay. from Partho Pratim Chatterjee. Thank you for your precious feedback. Oh Uh, my goodness, that's wonderful. and an alumni of Ramakrishna Mission College, Kajol Sarkar, he also commented Okay, in yeah, the I'm a YouTube senior. live Okay, chat. okay, I'm a senior. Yeah. Yes. Oh, Gautam, our classmate. Oh, Baba, Gautam. 20 টাকা। এইটা একটা বলি, একটা বলি 20 টাকা। হ্যাঁ, আমার আমার ফাইন হয়েছিল একটা গৌতমের, না, ও যদি গৌতম কোশ্চেন করেনি, গৌতম হচ্ছে আমার ফাইন হয়েছিল 5 টাকা 89 পয়সা। ওকে, তারপর ওরা অনেক টাকা না আমার কাছে তখনকার সময়। আমি গিয়েছি রঞ্জনদার কাছে, একটু মুকুব করে দেবে, একটু কমিয়ে দেবে। তারপরে রঞ্জনদা খুবই ব্যস্ত ছিল। তারপরে আমি বললাম রঞ্জনদাকে, দেখুন এত টাকা ফাইন হয়েছে, কি করা যায়, একটু যদি কমিয়ে দেন তাহলে একটু আমার সুবিধা হয়। রঞ্জনদা হচ্ছে গিয়ে দেখছিল, তার হঠাৎ করে আবার কে এসে গেল, তাতে আবার মন দিল। আমি দাঁড়িয়ে আছি, তারপর আমি বললাম রঞ্জনদা ভুলেই গেছেন হয়তো, ওই ভদ্রলোক চলে যেতে। আমি বললাম দেখুন আমার এই স্লিপটা। রঞ্জনদা দেখলো, দেখে বলো ও আচ্ছা আচ্ছা, 5 টাকা 89 পয়সা, তো অনেক পয়সা, তো অনেক পয়সা। হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তাহলে তোমার এই বেশিটাকে কেটে দিলাম, তুমি এই 89 পয়সাটা বাদ দিয়ে দাও, যা 5 টাকা জমা দিয়ে দাও। হ্যাঁ, সুতরাং ওটা আবার আর কি এখনো মনে আছে যে গিয়ে, হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, নরেন্দ্রপুরের হইল কি বা যেমন রামকৃষ্ণ মিশনের এই যে অ্যাকাউন্টিংটা বিখ্যাত অ্যাকাউন্টিং, আমি যখন ওই মাঝে মাঝে পড়ি আর কি, কেন বলে বিভিন্ন উপন্যাস পড়ি, তার দেখি এটা উল্লেখ করা আছে যে রামকৃষ্ণ মিশনের অ্যাকাউন্টিং মানে খুবই, যাকে বলে একদম, মানে আমি মাঝে মাঝে যোগ করি অনেক রামকৃষ্ণের সাথে দেখা হয় যে কারেক্ট টু দ্য 4th ডিজিট। ওকে, আচ্ছা, মণিশঙ্কর ব্যানার্জি 70, এটা আমার পরে। আচ্ছা, আমার অনেক পরে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, আমি 75-এ বেরিয়ে। আরে প্রবলদা, আহা, প্রবলদা আমার হিরো ছিল। প্রবলদা গৌরাঙ্গ ভবনে থাকতো। আচ্ছা, আমাদের যখন ওরা কি একটা কম্পিটিশন হতো, কুইজ কম্পিটিশন, প্রবলদা ছিল কুইজ মাস্টার। হ্যাঁ, আমি তো ভাবতাম না, আমরা ছোটবেলা পড়তাম না সেই যে ভিলেজ স্কুল মাস্টার, আমার সেইরকম হতো। কি করে প্রবলদা এত জিনিস ওইটুকু একটা ছোট মাথায় রাখে। হ্যাঁ, আবার প্রবলদার সাথে আমার দেখা হয়েছিল, ওনার বাড়িতে গিয়েছিলাম। তারপরে বোধহয় বছর 2 আগে আমি এয়ারপোর্টে আছি, ক্যালকাটা এয়ারপোর্টে, মানে দেখলাম একজন হেঁটে আসছে, মানে এতদিন পরে, প্রায় 45 বছর পরে। প্রবলদার সময় লাস্ট দেখা ছিল 70 বা 85-এ, সরি 85-এ, হ্যাঁ, 35 বছর আগে। আমার চিন্তা একটু ভুল হয়নি। হ্যাঁ, তখন প্রবলদার একটু কথা হলো, তারপরে আমি ফেসবুক বা বিভিন্ন হিসেবে আর কি এখনো হচ্ছে গিয়ে এখনো কিছুটা যোগাযোগ আছে। প্রবলদা তো খুবই ব্যস্ত, খুবই ব্যস্ত, বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন, মানে এখনো উনি যে আমার 2 বছরের সিনিয়র, এখনো যে এইভাবে নিজেকে কাজের মধ্যে জড়িয়ে রেখেছেন, খুবই ভালো লাগে আর কি। এই বিজয়, বিজয় আমার ক্লাসমেট, ও ম্যাথামেটিক্সের। হ্যাঁ, বিজয়কে কি করে চিনি, আমি নরেন্দ্রপুরে গিয়েছি, বেরা নিশ্চয়ই মেদিনীপুর হবে, তখন ইনি এত কাছাকাছি। আচ্ছা, বিজয় আর আমি একই হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা, ওই যে বিখ্যাত ব্যাচ হায়ার সেকেন্ডারি 71 পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলাম। অনেক কয়েক হাজার ছাত্র পরীক্ষা দিচ্ছিল, কে কাকে চেনে। তারপরে আমি বিজয়কে বলছি যে আমার আমার ইসের পেডি স্কুল, পেডি মানে পেডি সাহেব, যাকে মারা হয়েছিল, যাকে খুন করা হয়েছিল, কিন্তু তার নামে এখন স্কুলটা এখনো আছে, ওই স্কুলের নাম পেডি স্কুল। বলে আমার পেডি স্কুলে সিট পড়েছিল। বিজয় বলে আমার তো স্কুলে, ওই একই স্কুলে সিট পড়েছিল। তারপরে কথায় কথায়
বিজয় বলল, তুই কি লক্ষ্মীর ভাই নাকি? লক্ষ্মী হচ্ছে আমার দিদি, আমার দিদিও পরীক্ষা দিচ্ছিল। সুতরাং বিজয় আমার দিদিকে আগে চেনে, বা আমার দিদি বিজয়কে আগে চেনে আমার চেনার থেকে। হ্যাঁ, সুতরাং বিজয়ের বাড়ি আমার বাড়ি থেকে কিছু দূরে নয়, আমি হেঁটে ওর বিজয় বাড়িতে গিয়েছি, এখনো যোগাযোগ আছে। হ্যাঁ, যে বিজয় হলো গিয়ে আমার আর কি তখনকার ক্লাসমেট। আচ্ছা, ইন্দ্রজিৎ, তুমি কি সেই থেকে বলছো, গয়া থেকে? And I have been in touch with this Indrajit Banerjee very recently. He has been helping me on this ABCDE, and I don't know him at all. Oh, thank you, Prabhalda. Thank you. Particularly the compliment coming from you, it means a lot to me. Thank you, Prabhalda. এই মানিকের সঙ্গে দেখা হলো এই গত জানুয়ারিতে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানিক বড় ভালো ছেলে। হ্যাঁ, ও আমার চেয়ে 2 বছরের জুনিয়র। হ্যাঁ, কিন্তু হয় যে নরেন্দ্রপুরে কিছুদিন থাকার পরে আবার সেই আপনার সেই কবিতাটা শোনা বাকি রয়ে গেল। এটা কোন কবিতা? যেটা আপনি একবার বলেছিলেন আমাদের মানে এই রামকৃষ্ণ মিশনের একটি সেমিনারে, কিছু জীবনানন্দ দাশের কিছু একটা কবিতা বোধহয় ইংলিশে আপনি কিছু ট্রান্সলেট করে এরকম কিছু। আচ্ছা, তো অনেক কবিতা। আচ্ছা, দাঁড়াও 1 সেকেন্ড দাঁড়াও। আরে আমি তো কবিতা বলার তো কেউ আমাকে কোনোদিন সুযোগ দেয় না। হ্যাঁ, আমি না কবিতা বলেছিলাম 2-1 বার, আবৃত্তি করেছিলাম নরেন্দ্রপুরে, একদম লাস্টে ছিলাম। এবার থেকে আমাকে মার্কিং করছে না, কোনো কম্পিটিশন নেই। আমি 1 সেকেন্ড দেখছি। আমি না খুঁজছিলাম, কিন্তু যেটা খুঁজছিলাম সেটা পেলাম না। সেই জন্য ভাবলাম অন্য একটা কবিতা, এটা আমার প্রিয় কবিতা। এটা খুবই জানা কবিতা। আমি একটা ভালো আরো কবিতা খুঁজছিলাম। এটা তোমার হচ্ছে গিয়ে তোমার রূপসী বাংলা থেকে, যেটা আমি সবসময় ভাবি। বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর। অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে, চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে বসে আছে ভোরের দোয়েল পাখি। চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ, জাম বট কাঁঠালের হিজলের অসত্যের করে আছে চুপ। ফণি মনসার ঝোপে সচিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে। মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চান চম্পার কাছে, এমনি হিজল বট তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ দেখেছিল। বেহুলাও একদিন গাঙ্গুরের জলে ফেলা নিয়ে, কৃষ্ণ দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে, নদীর চড়ায় সোনালী ধানের পাশে অসংখ্য বট দেখেছিল। হায়, শ্যামার নরম গান শুনেছিল। একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়, বাংলার নদী মাঠ ভাট ফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়। ও ও শাস্তির কথা কোনটা বলো তো? ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা 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 আমি বলতে ওইরকম অনেক গল্প আছে। আরে বাবা, হ্যাঁ শাস্তি। আচ্ছা, এটা এই ননীগোপাল পাঠিয়েছে, আমার কি একটা শাস্তি হয়েছিল, ভাগ্যিস শাস্তি হয়নি। হলো কি, আমার তো ফাইন হয়েছিল। ফাইনটা তো ওই কয়েক টাকা হয়, কিন্তু আমার হতো কি, প্রতি মাসে আমার দেওয়ার কথা ছিল 20 টাকা করে। তারপর সেটা দেওয়া হয়নি। দু একবার দিয়েছি। হচ্ছে কি, মাঝে মাঝে এনএসএস এর কাজ করে কিছু টাকা পেতাম। তা বাড়ি থেকে খুব একটা টাকা আসতো না কোনোদিন। আচ্ছা, তারপরে একদিন হলো কি, যে বিএসসি পরীক্ষা হয়ে গেছে, তোমার সব ফেরত দিতে হবে। লাইব্রেরি বই ফেরত দিয়ে দাও, তা তোমার যা কিছু আছে সব মুকুব করো। আচ্ছা, কিন্তু ওই অ্যাকাউন্ট সেকশনে আমাদের শশাঙ্কদা আবার বলে পাঠালো যে তোমার কত একটা বেশ বড় অঙ্ক, 500 কত টাকা, মানে বিশাল অঙ্ক, 500 মানে বিশাল। হ্যাঁ, বাকি পড়ে গেছে। তারপরে বললাম বাকি পড়ে গেছে, আমার তো পড়া হয়ে গেছে এখানে, কি হবে? একদিন আমি শশাঙ্কদিকে বললাম, যদি টাকাটা না দিই কি হবে? ততক্ষণে সাহস বেড়ে গেছে না আমার, কি হবে? তখন বললো, দেখো তোমার কোনো সার্টিফিকেট তুমি পাবে না এখান থেকে, তুমি বিএসসি পাস করেছো, কেউ জানবে না তুমি বিএসসি পাস করেছো, তুমি প্রুভই করতে পারবে না বিএসসি পাস করেছো। ওরে বাবা, তখন তো মহা মুশকিল। সার্টিফিকেট না পেলে তো চাকরি খুঁজবো কি করে? তারপর তো যা হয়, অনেক ক্ষেত্রে যা হয়েছে, সবের সহায় সত্যদা। সত্যদা কোথেকে শুনেছে, বললো তখন আমি নন্দপুরেই থাকি, একটা পার্ট টাইম কাজ করতাম, হু ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনে কাজ করতাম, খুব ভালো কাজ ছিল, কিছু টাকা ওখানে পেতাম। কিন্তু 500 টাকা তো পেতাম না। তখন সত্য বলে, এক কাজ করো তুমি, হচ্ছে গিয়ে এই যে আমাদের কেমিস্ট্রি অনার্স ইকোনমিক্সের যারা ম্যাথ পাস আছে, ওরা ব্যাক পেয়ে যায়, তুমি যদি ওদের পরীক্ষায় পাস করে দিতে পারো, তাহলে তোমার একটা মুকুব হয়ে যাবে। সবাই নয়, কয়েকজন ছাত্রের ম্যাথ একটু উইকনেস ছিল। আমার পড়াতে সবসময় ভালো লাগে। হ্যাঁ, কারণ আমি পড়িয়েছি না, আমি থাকলেন না, আমি বহু দিন ধরে ওই লোকশিক্ষা পরিষদে নাইট স্কুলে পড়িয়েছি। পড়াতে আমার এমনিতেই ভালো লাগে, যে জন্য আমি সেজন্যই এখন আমি পড়াই। আমি আমাদের গ্রামের লোকে জিজ্ঞেস করলে বলে, তুমি কি করো, তোমার কি কাজ? আমি বললাম, আমার কাজ চিৎকার করা, চিৎকারক। হ্যাঁ, সুতরাং পড়াতে আমার কোনো ঝামেলা নেই। তো ওই যে গিয়ে তখন কয়েকজন স্টুডেন্টকে ওদের পড়াতাম। আমি দিনের বেলাটা কাজ করতাম ওই হুতে, আর রাত্রিবেলাটা ওদের কিছু পড়াতাম। আর শুধু হচ্ছে গিয়ে নয়, তখন সত্যতা ব্যবস্থা করলো যে আমার ওখানে থাকা খাওয়া ফ্রি, যতদিন থাকবো। কারণ বিএসসি পরীক্ষার পর আমাদের 6 মাস লেগেছিল রেজাল্ট বেরোতে। হ্যাঁ, সুতরাং ওই 6 মাস আমি নরেন্দ্রপুরেই ছিলাম। আচ্ছা, তারপরে দিন তো ভাগ্যিস ওই ছেলেরা যে কলেজের টেস্ট পরীক্ষায় মানে খুবই ভালো করতে লাগলো, মানে এত ভালো করলো যে যে মানে এরা আর ফেল করার কোনো চান্সই নেই। সুতরাং আমার ওই 500 কত টাকা সঙ্গে সঙ্গে মকুব হয়ে গেল। হ্যাঁ, মানে এটা সত্যতা। এর হচ্ছে গিয়ে পিছনে ছিল হচ্ছে গিয়ে সত্যতা। সত্যতা না থাকলে শশাঙ্কদা আমার, এখন হয়তো শশাঙ্কদার কাছে আমার বিএসসির সার্টিফিকেট থাকতো। ওকে, থ্যাংক ইউ। ও পার্থ, আরে বাবা, পার্থর সাথে আমার রিসেন্টলি যোগাযোগ হয়েছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, এই এক্সপেরিয়েন্সটা হলো কি জানো তো, আমরা তো গ্রাম থেকে ছিলাম, খুব বেশি জিনিসে পার্টিসিপেট করতে পারতাম না। যেমন আমার আমার এনএসএস, এনসিসি, আমি এনসিসি করতে পারতাম না। ওই লেফট রাইট করতে গিয়ে আমার ওটা সবসময় ভুল হয়ে যেত। আর আমাদের যিনি প্রবোধদা ছিল, একজন মিলিটারি লোক, ও বলছে, অনিল তোমার পায়ে কি, তুমি কোনটা ডান পা কোনটা বাম পা চেনো না? হ্যাঁ, কিন্তু আমি যেগুলোতে পারতাম করতাম, না পারলেও করতাম। তারপরে হলো কি, আমার হাতের লেখা আমার মোটামুটি ছোটবেলায় থেকেই ভালো ছিল। তারপরে কি একটা কারণে একবার আমি লিখলাম, কে একটা এডিটর ছিল, তখনই ফার্স্ট ইয়ার,
বললো লিখে দাও, আর সিনিয়র বলছে না করে উপায় নেই, আমি লিখে দিলাম। তখন সবাই হাতের লেখাটা খুব তারিফ করলো। তারপর যখন থার্ড ইয়ারে এসে গেলাম, তখন বললো আমি নিজেই পেপার বার করব, হচ্ছে গিয়ে ওই ওয়াল ম্যাগাজিন শিবম বের করব। প্রথমটা বের করেছিলাম আমি হচ্ছে গিয়ে গৌরাঙ্গের শ্রী চৈতন্যের জন্মদিনে গৌরাঙ্গ সংখ্যা, মানে খুবই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ছিল, গৌরাঙ্গ ভবনে গৌরাঙ্গ সংখ্যা। সেটা প্রসূনদা দেখে প্রচন্ড খুশি হয়েছিলেন। আচ্ছা, তারপর আরো বোধহয় দু একটা করেছিলাম। লাস্ট আমি করেছিলাম এখনো মনে আছে, তার সাথে এই লেকচারের খুব মিল আছে, সেজন্য আমি পার্থকে বলছিলাম ওটা যদি খুঁজে পাওয়া ভালো হবে। তাতে আমি লিখছিলাম, আচ্ছা তার যে টাইটেলটা ছিল সেটা আমার মনে আছে, মানে উপরে বেশ বড় বড় করে, ভরা থাক স্মৃতিসুধায় বিদায়ের পাত্রখানি। মানে যে আমরা তখন চলে যাবো আর কি, তখন আমি স্টুডেন্টও নই। হ্যাঁ, তখন ওটা আমি করলাম হচ্ছে গিয়ে একটা ওই লিখন, ওই সরি শিবমের হচ্ছে গিয়ে একটা সংখ্যা। হ্যাঁ, এই দুটো আমার মনে আছে, আর তার মাঝে একটা দুটো করেছিলাম, অত আর আমার মনে নেই। পার্থ বলতে চাইছে যে আপনি এখনকার একটা এক্সপিরিয়েন্স দেবেন, এখনো তো জীবন বেরোয়, সেখানে ওটাকে ছাপা হবে। ও কোনটা? এই আপনার এই যে পাস্ট যে এক্সপিরিয়েন্স এটাই দেবেন, এখন একটা রিটিন ফর্মে একটা আর্টিকেল হিসেবে দেবেন। আচ্ছা, সে জীবন বেরোয় সেটাই প্রকাশ আরে আরে শিবম তো কোনো ওয়াল ম্যাগাজিন ছিল, এখন কে হাতে লিখবে? এখনো আছে, এখনো হাতে লিখবে? হ্যাঁ নিশ্চয়ই এখনো আছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, শিবম অনেকবারই তো কলেজে ওয়াল ম্যাগাজিন কম্পিটিশনে প্রাইজ পেয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা আমারও তো ভবন, আমারও তো গৌরাঙ্গ ভবন। ও আচ্ছা, তুমিও তো ওরঙ্গ, তুমিও যে জিবি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই এক্সপেরিয়েন্স একটা আপনি দেবেন, সেটা ওদের কাছে তো আমি দিয়ে হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, সময় করে লিখবো। হ্যাঁ, আরে লক্ষ্মী, এই যে লক্ষ্মীকান্ত দত্ত, বাহ খুব ভালো হলো তুই আছিস দেখে। হ্যাঁ হ্যাঁ, লক্ষ্মী মানিকের মতো লক্ষ্মীও খুব একদম লক্ষ্মী ছেলে। খুব ভালো খুব ভালো বাবা, কংগ্রেচুলেশনস and wish you all the best. এই যে পুলক। হ্যাঁ স্যার, ভালো আছেন? হ্যাঁ খুবই ভালো। এ হচ্ছে কিনা আমার ফেসবুকের দুজন বেস্ট ফ্রেন্ড, এক হলো ধনী গোপাল আর এক হলো পুলক। বাহ, এই তো, আরে এই তো একদম, এই তো এসে গেল। আমিও স্যার গৌরাঙ্গ ভবনে ছিলাম নাকি? ওরে বাবা, আরে আমাদের গৌরাঙ্গ ভবন আলাদা ব্যাপার না। না, নরেন্দ্রপুর আমার যদি কারোর সাথে দেখা হয় তাদের প্রথমে জিজ্ঞেস করি জিবি না বিবি। হ্যাঁ, এই তো তিনজন, এলা হলো ট্রিনিটি। তবে সুমিত একটু অড ম্যান আউট হয়ে গেছে আর কি। হ্যাঁ একদম একদম, আমি জিবিরও নই, আমি আরকেএমআরসি স্টুডেন্টও নই, সুতরাং আমি আরে এখন পার্ট অফ আরকেএমআরসি। হ্যাঁ, এখন পার্ট অফ আরকেএমআরসি। সো সুমিত হারাধন মাইতি, ও আচ্ছা না, there is another. আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ও আচ্ছা, তুমি বোধহয় আমাকে ও আমাকে লিখেছিল ওইটার জন্য, ইন্টারনেটের লিঙ্কের জন্য, মানে হচ্ছে তারা পেয়েছে তাহলে। হ্যাঁ, খুবই ভালো। Okay, thank you sir, thank you for your presentation, and from the comments we can conclude that there's many alumni who enjoyed it and they're feeling nostalgic by hearing your lecture. Now I would request our departmental colleague Dr. Pulak Samonto to deliver the vote of thanks. Sir. I, Pulak Samonto, on behalf of Department of Mathematics, Ramakrishna Mission Residential College, Narendrapur, would like to propose a hearty vote of thanks to all who help us in making this webinar such a grand success. I would like to propose hearty vote of thanks to our Principal Maharaj Swami Shastragyanandaji for his presence in this webinar and giving valued suggestions and encouragement. I would like to thank our distinguished speaker, Dr. Anil Kumar Bera,
for making this webinar interesting and meaningful. I would like to thank our head of the department, Dr. Noni Gopal Mondal, for arranging this webinar. Also, I would like to thank our departmental colleague, Sumit Biswadip, and other faculty members of our department for making this webinar such a grand success. Lastly, from the bottom of my heart, I would like to thank all the listeners, among whom most of them are alumnus of our college, for making this webinar a significant one. Thank you. Thank you all. Okay, thank you so much. Namaskar. 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 Okay. আচ্ছা